It's breakfast time. Good morning from Zurich. This is the backside garden of our hotel. So right here we have this cute flower and it looks like a heart and it's like bleeding. So like the people call it bleeding heart flowers. Look at the shape. It's fully natural, not man-made at all. So beautiful. हामी यो होटलमा बसेको छौँ होटल ब्रोकन हाउस यहाँबाट चेकआउट गरिसक्यौँ अब यहाँबाट हामी राइने फलतिर जाँदैछौँ which is near to Germany and one of the something biggest on what purpose I don't know. Yes. Okay, let's go. And this is gonna be our first train in Europe. Yes, okay. Let's go. We are going to the train station. Hello Ritu, how are you feeling? Very cool. Excited? Feeling. This is the train station in Zurich. Train station. It's huge. यो चाहिँ जुरिकको अन्डरग्राउन्ड ट्रेन स्टेसन जाँदैछौँ अनि बाटो हो यो अलिकति मेसो नपाएर र डाउट भएर चाहिँ एउटा ट्रेन छुट्यो र त्यसले गर्दा हामी 1 घन्टा अर्को ट्रेनको लागि वेट गर्नु परिरहेछ हामी यहाँ जुरिकबाट राइनफल जाँदैछौँ त्यहाँ वाटरफल छ त्यो हेर्नको लागि देवराय कुरेर बसिरहेछौँ हेलो Look, we landed from there yesterday. Yes, that is the Zurich airport. हामीहरू यो रेनफल भन्ने ठाउँमा आएर ट्रेनबाट झरेर जाँदैछौँ यहाँबाट 3 मिनट्स वाकिङ रहेछ Ritika is feeling very cold and यो जुन फल छ के भन्ने यसलाई झरना भनौँ यो चाहिँ प्लेन एरियामा भएको युरोपको सबभन्दा ठुलो झरना रहेछ हेरौँ कस्तो रहेछ म देखाउँछु है तपाईँलाई We are at rainfall waterfall. हामीहरू अब जुरिकबाट लुसेन जाँदैछौँ भोलि त्यहाँबाट लुसेनबाट अनि माउन्ट टिटलिस जान्छौँ हामी लुसेन आएर होटल जानको लागि ट्याक्सी चढ्नको लागि अगाडि जाँदैछौँ बिकज वी डोन्ट ह्याभ होटल ट्रान्सपोर्ट सर्भिस This is our room in Lucerne. Yes. That's nice. This room. And this for kids. It's bed for kids. Okay. It's very beautiful. So here. So, welcome to Lucerne. Welcome. Hello Ritu. Where are you now? You know the place? Which lake? Lucerne Lake. Okay. Come, let's enjoy.
This is from Lucerne Lake. We are on ferry. 1 hour ferry trip we have. This is the view of Lucerne. This is the place where we are staying. Our hotel is here around here. बाहिर निकै जाडो छ. Okay. Yes, Ria is here. Ritika and Mom are there. Yeah, okay. यो चाहिँ लेक लुसनको अर्को साइडको एउटा गाउँ रहेछ. घरहरू हाम्रो नेपालको जस्तै खालको छ. कति राम्रो माथिहरू या गाईहरू राखिरहेको छ. होटलहरू पनि रहेछ. पहाड रहेछ. यो पहाड यो चाहिँ लुजनको ट्रेन स्टेसन हो. हामी यही ट्रेन स्टेसनमा आएको छौँ. अब हामी यहाँ खाना के खाने भनेर खोज्दैछौँ. लेट्स सी. हामी अब यो लुसेनमा भएको चपेल ब्रिज भन्छ यसलाई. चपेल ब्रिज इङ्ग्लिसमा, कपेल ब्रिज यिनीहरूको फ्रेन्च स्विस ल्याङ्ग्वेजमा के भन्दो रहेछ. यो ब्रिज भनेको 1333मा बनाएको ब्रिज. वुडन ब्रिज रहेछ. अब कस्तो छ के छ हेरेर जाँदैछु. हिस्टोरिक ब्रिज रहेछ. चपेल ब्रिज लुसेनको. हाय. यो सबैलाई सजेसन. विदेश युरोप भ्रमण आउँदा अथवा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जता जाँदा नि नल्याइ नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यो छ नि. यो ट्राभल एडाप्टर यो चाहिँ नभई नहुने कुरा. यसमा चाहिँ नेसनलको मल्टिपल चार्जिङ अप्सनहरू छ. अलग अलगहरू सबै आउँछ यसमा होइन. धेरै थरीका छन्. यसमा मैले अहिले के गरेको छु भन्दा यो चाहिँ यहाँ कनेक्ट गरेको छु. यो चाहिँ 2 पिनवाला छ. अनि यसमा 2 पिनबाट 3 पिनबाट क्यामेराको ब्याट्री चार्ज गर्छ. अर्को युएसबी. यसमा 3वटा युएसबी छन्. नर्मल युएसबी 3टा र एउटा सी टाइप एउटा गरेर 4वटा युएसबी छन्. यसमा 3बाट मेरो एउटा यो गोप्रोको ब्याट्री चार्ज भइरहेछ. पावर ब्याङ्क पनि चार्ज भइरहेछ. साथमा मोबाइल पनि चार्ज भइरहेछ. अर्को सी टाइपबाट अर्को पनि डिभाइस चार्ज गर्न हुन्छ. यो चाहिँ नभई नहुने कुरा सबैलाई है.